Pariyarum Perumal பண்ணும்போது it's not like I didn't want to do the film, so it was a great film, but I had just come out from Paradesi and I had my next film which was E.T. So it was a date thing where I had to pick E.T. or I had to pick Pariyarum Perumal. Today I think it's become more of a lifestyle, so where I don't miss food anymore. You give me the same kind of food for the next 6 months also, I don't mind it, sir. I eat to fill my tummy, I don't eat for the taste of it. But you know who else said this? I can eat the same thing for 6 months or whatever it is. No, sir. Virat Kohli. Virat Kohli, yeah. I mean, he has to. He has to. So I did this movie called Gemini Ganeshi and Sulli Rajana அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படம் பண்ணது. I enjoyed making that film, so I think in my career itself, that is the most fun I've had on a film set. But why did you start talking about your mother? Because she didn't watch Paradesi, sir. Oh, she did. No, okay. Sir. So basically, Bala, sir. Paradesi gory film. I come up with the weirdest things in my head, sir. Like, tell me some of them. So sometimes I'll think that I want to play an astronaut to go out of space. What's weird about playing an astronaut? It's not weird, but it's a little away from the regular things that you generally do. No? ஏன் மூணுல போய் பாட்டு டான்ஸ் பண்ண முடியாதா? பண்ணக்கூடாது சார். பண்ணா தப்பு சார். RMKV Wedding Sets. அன்றும் என்றென்றும். ரகங்கள் பலவிதம், ஒவ்வொன்றும் உலகத்தரம். தமிழக உற்பத்தியில் உங்கள் அனுஜ் டைல்ஸ். பாரம்பரியமான சுவையான புது அறிமுகம் KTV True Value Granite. Hi Atharvaa. Hello, Welcome sir. to Galatta Plus. You learn very funny things when you're reading about an actor. For example, உங்க அப்பா பத்தி எல்லாருக்கும் தெரியும். நீங்க நடிச்ச முதல் படம் வந்து ஹிந்தி படம் actually. Some Jani Dushman something is what Wikipedia says, but I don't know if it's actually true. But Bana Kathari தான் எல்லாருக்கும் தெரியும். But one very interesting thing which was like really அப்படிங்கிறது வந்து see ஒரு ஆக்டரோட சன் வந்து ஆக்டர் ஆகணும்னு தேவையில்லை, பட் you wanted to become a dhobi. ஆமா. What is that? எங்க தாத்தா வந்துட்டு ஒரு டைரக்டர் கம் ப்ரொடியூசர். His name is Siddhalinga. You come from a film family. ஆமா. So அவருக்கு என்னன்னா யார் வந்து அவங்களோட கிட்ஸ் கிராண்ட் கிட்ஸ் யார் வந்தாலும் வந்துட்டு எல்லாருக்கும் ஆக்டர் ஆகணும். எங்க அக்காக்கு சொல்ல பட் எனக்கு சொல்லிட்டே இருந்தாரு. ஸோ எவ்ரி டைம் he'll ask me what do you want to become அப்படின்னு சொல்லும்போது நான் வந்துட்டு எதான ஒன்று சொல்லுவேன். ஒரு நாள் வந்து பைலட் சொல்லுவேன். ஸோ எவ்ரி டே இட் யூஸ் டு பி அ நியூ திங். அண்ட் என்ன சொன்னாலும் உட்கார வச்சுட்டு ஒரு 1 hour லெக்சர் போகும் சார். அண்ட் ஹீல் மேக் மீ ஸ்டாண்ட் தேர் அண்ட் ஹீல் பி லைக் இமோஷன் கொடு, அழுவு, சிரி அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஃபார் அ கிட் ஹூ லைக்ஸ் ஆல் தட் இட்ஸ் ஃபைன் சார். ஐ யூஸ் டு பி அ வெரி ஷை கிட். ஸோ ஐ யூஸ் டு பி த பர்சன் வேர் சம்மன் நியூ கம்ஸ் இன், ஐ யூஸ் டு கோ லாக் மை செல்ஃப் அப் இன் அ ரூம். ஸோ ஐ யூஸ் டு பி தட் ஷை அ பர்சன். ஸோ ஃபார் மீ டு டூ ஆல் தட் டுக் அ லாட் ஃபார் மீ. அண்ட் ஒன் ஃபைன் டே என்னன்னா அங்கே நின்றுட்டு இருக்கும்போது அவங்க வீட்டு பக்கத்துலேயே இந்த டோபி காட் மாதிரி ஒரு செட்டப் இருக்கும். வேர் துணியெல்லாம் தாத்தாவோட வீடு பக்கத்தில். ஸோ அங்கே வந்து துணியெல்லாம் துவைப்பாங்க. ஸோ வாட் ஐ காட் ஃபேசினேட்டட் இஸ் அங்கே பார்க்கும்போது துணி துவைக்கிறவங்களுக்கு ஆர்ம்ஸ் த வே தே லுக் இல்லைங்களா, physically they were like there அப்படி. not even your films like Gladiatorல பார்க்குற மாதிரி இல்லாமல் இங்கே வேறு மாதிரி இருக்காங்க. ஸோ ஐ காட் ஃபேசினேட்டட் பை தட். ஸோ சின்ஸ் தென் எப்போ கேட்டாலும் எங்கள் தாத்தா கிட்ட நான் தோபி ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு which irritated him a little, but I think he took it in a good note. Was there anything about இப்போ நான் வந்து லைக் நம்ம சம்டைம்ஸ் நம்ம மிரரில் பார்க்கும்போது I don't think there's anybody who's fully happy with what they see, right? It's like, did you feel I'm not strong enough? அந்த தோபிகளை பார்க்கும்போது did you feel that like, you know, I want to have that physique? What was it? I used to be a very fat kid, sir. Okay. நான் சின்ன வயசுல இருக்கும்போது ஸோ they'll say, but I used to be slightly taller. ஸோ என் வெயிட் வந்துட்டு ரொம்ப தெரியாது. ஸோ அது சொல்லுவாங்க இல்லைங்களா சார், a minute on your lips, a lifetime on your hips. I think I am the perfect example for that. So whatever I eat, வெயிட் வந்துட்டு இங்கே லோவர் பாடியில் தான் போட்டுகிட்டே இருக்கும். ஸோ அப்நார்மல் ஷேப்பில் இருந்தேன். ஸோ ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு பி ஃபிட். ஐ ஆல்வேஸ் வாண்டட் டு பி ஒரு மாதிரி ஒரு லீன் ஃபிசிக்காக இருக்கணும் அப்படின்றது ஒரு ஆசை, ட்ரீமாக இருந்தது தவிர ஐ டோன்ட் நோ ஹவ் டு அக்கம்ப்ளிஷ் இட். பட் அதுக்கப்புறம் இதை பார்க்கும்போது திஸ் ஸ்டார்டட் ஃபேசினேட்டிங் மீ a little more. உங்கள் அப்பா கிட்ட நீங்கள் வந்து நான் ஐம் ஆக்டிங் போகிறேன்னு சொன்னப்போ he sent you to Nasser and லைக் நீங்கள் அவரோட ஒரு 2-3 மணி நேரம் உட்காந்து பேசிட்டு தென் யூ செட் அவர் சொன்னது டோட்டலி வந்து எனக்கு குழப்பிடுச்சு அப்படின்னு, ஐ டோன்ட் நோ வாட் ஐ வாண்ட் டு பிகம் அப்படின்ட்டு. பட் ஒன் பர்டிகுலர் திங் வாஸ் வாட் இஃப் you got to prove in this industry? He asked you that question, right? What are you bringing to the table? நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க? பானா காத்தாடி வந்து 2010 ரிலீஸ் ஆகுது, இப்போ 15 வருஷம் ஆயிடுச்சு. What has Atharvaa done in your, if you look at your career நீங்க பாத்தீங்கன்னா, what can you say, okay, this is what I have done in these 15 years? For me, when I look at it, it's like clicking those, when you do a photo shoot, when you click those 10 beautiful pictures, those adla vandu or 3 pictures will be that beautiful where you want to show people.
So அந்த மாதிரி I have like a list of films in my filmography or my career that I've done that I can proudly show people. Like I can take a CD of Paradesi and I can put it on a table and I can say, see my work. So, and it becomes a thing where when I meet friends from outside India, illana வந்து நம்ம லாங்குவேஜ் தெரியாத ஃப்ரெண்ட்ஸ் யாரா மீட் பண்ணும்போது they'll ask me what film should I watch. So when I tell them a film like Paradesi, maybe they'll understand, maybe they won't understand. E.T. சொல்லுவேன். So I think a set of films that I put my heart and soul, I'm very proud of, sir. Right. But more than that, I mean, நீங்க வந்து you structured for yourself a slightly unusual career in that இமேக்கா நொடிகள்ல brother act பண்றீங்க. There are these slightly odd choices in between that you get, which ஒரு young hero பண்ணாத choices நீங்க கொஞ்சம் பண்ணிருக்கீங்க. So when you say yes to a movie, let's say take DNA, right? Nelson வந்து ஒரு கதை எழுதிட்டு வந்து Nelson Venkateshan comes to you. What makes you say yes to a party? Of course, idhula வந்து நீங்க lead பண்றீங்க, that's different. Yeah. But generally, what makes you say yes? Whether it's lead or you know that Nayanthara is going to have the bigger billing or something like that. What makes you say yes? I think it's mostly the filmmaker, sir. So process வந்துட்டு I think every couple of years or maybe a year or something, it keeps changing. It's like trial and error. If something works very well, you stick to the same kind of process. When something doesn't work very well, it starts konja jittriyana or feeling varum. That's when you decide to make those changes and everything. But initially it used to be seri or filmmaker choose பண்ணிட்டு அந்த filmmaker what he has to bring in table, and I used to completely believe in the filmmaker and go up. So whatever he says, I'm ready to do. Even if he says you'll have to jump off of a 30 feet building, I'll be ready to do. So that much trust I'll have over the filmmaker. So for those 60 days or 90 days that we shoot. இப்போ வந்துட்டு I feel that beyond anything, it's the scripts or the content that matters. So it has to be a little out of the box, எனக்கு. But just because that director has a vision, and I read the entire script word by word, and I feel it's a brilliant script, and I feel it's going to be that one film that can make head turns, Mari. So I thought, okay, fine, it'll be really nice. Like that is, you like to be a part of certain nice projects அந்த மாதிரி. Not really, sir. It's not that. It was never that, sir. So I'll tell you, see, இப்போ வந்துட்டு off late எனக்கு what I've been liking, sir. For a movie like DNA, when you do a movie like DNA, somewhere I feel a little restricted, sir. Meaning ஒரு மீட்டர் இருக்கும், அந்த மீட்டருக்குள்ளே நம்ம நடிச்சுட்டு வந்துட்டு it's amazing doing that. But then அது ஒரு மீட்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணுவேன். So I don't feel too alive as an actor. But when you put on change your look or something, or you put on different kinds of clothes, I don't feel like myself. அங்கே போய் நான் நிற்கும்போது வந்துட்டு I feel like a completely different person. So what all I don't do in my regular life, or what all I'm not, that's something that I'll want to bring out in that character. So I have no limitations. எனக்கு என்ன தோணுதோ பண்ணுவேன். You don't want to be Atharvaa? Depends on the film, sir. Like இந்த மாதிரி ரோல்ஸ்ல வந்துட்டு I don't want to be Atharvaa. இப்போ DNA-ல you are playing a character, and in the character-ல what is the closest thing that is to the real Atharvaa, and what is the farthest thing to the real Atharvaa? I'll start with the fathers. I play a father of a newborn kid. That's something that I'm not. Okay. I'm not even married, so that's a little away from me. So, but the closest I'll tell you. But technically speaking, marriage and fatherhood are not really like compatible things. It's potato. Let's not go there. Yeah. I mean, closest thing vandittu relatability, I thought. So, for example, we've all been in different phases of our life. So, there'll be this one phase where, although you're surrounded with so many people, சுத்தி ஆட்கள் இருப்பாங்க, but you'll still feel lonely. Now, why you feel lonely, you don't really know. It's all in your head. And you feel completely lost. என்னங்கிறது எந்த இடத்துல நம்ம ஃபிட் ஆகிறோங்கிறதே தெரியாது. You'll be doing something, but அந்த இடத்துல you're not fitting in that job, nor are you fitting in the society, nor are you fitting in the family part of it. So you're completely lost and you're trying to figure yourself out. So on the time, what does a person usually do is he's always a ghost. Meaning he's just someone who just lives through the days. So this film is about two characters who are like that, who are rejected by the actual society, who are rejected by their family, and who come together to deal with life in their own way. So how they deal with life and what happens between them is the entire crux of the story. So adu vandittu enakku romba relatable ah irundhuchu. So somewhere I felt that this film can cater to anyone who comes and watches. You don't have to be a father to come and watch this. You can just be a lover also and come and watch. Or what can you do in the name of love? Can be a takeaway. So there are different takeaways what I feel in the film. Right. One of the highlights of the teaser or trailer, whatever came out, is an action sequence.
Now, is it necessary for every, நான் இந்த பர்டிகுலர் படத்தை பற்றி கேட்கல பிகாஸ் நான் அதை பார்க்கல, பட் it's almost like action is a selling point for a movie. Yeah. Do you believe that? Business wise, yes, sir. Okay. It is. So how does that work? இப்போ ஒரு நீங்கள் வந்து அந்த படத்தை வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்ஸ் கிட்ட போட்டு காட்டும்போது ஒரு பிஸ்னஸ் கட்டுன்னு ஒன்று பண்ணீங்களா, அதை காட்டும்போது அது ஒரு ஆக்ஷன் சீன் இருந்தால் they say okay இது கொஞ்சம் it adds value to the film. It used to, sir. Not anymore. I don't think it does anymore. ஏன்னா this is just based off my opinion, sir. இப்போ வந்துட்டு ஒரு 3 years back or 4 years back கேட்டிங்கன்னா action did sell, sir. வந்துட்டு when you sold like the over North India rights and everything, right? They would ask how many action pieces and everything. Oh, like for TV and all that. Yeah, when you sell, because அங்க வந்துட்டு அந்த மாதிரி படங்கள் தான் பார்ப்பாங்க. For example, the films that have done fairly well here are like films that have done very, very well up north. எனக்கு I was very fascinated. Just to give you a sure example, sir. ஒரு நாள் நான் வந்துட்டு வெளியூரில் ஷூட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். லைக் மாஸ்கோ வந்துட்டு we had gone, so like transit flight. That time I saw a North Indian person and he waves at me and he calls me some other name, not my name. Atharvaa அப்படின்னு கூப்பிடல, ஏதோ வேற ஏதோ கேரக்டர் பேரை கூப்பிட்டார். ஸோ எனக்கு நான் அந்த மாதிரி கேரக்டரும் நடிச்சது கிடையாது. நார் இஸ் தட் மை நேம். ஸோ ஐ டென்ட் ரெஸ்பான்ஸ் இட். ஸோ ஐ தாட் ஹீஸ் காலிங் சம்படி எல்ஸ். நான் பார்த்துட்டு நான் திரும்பிட்டேன். தென் he comes up to me and taps my shoulder and he's like, you only acted in that movie, no? அப்படின்னு ஒரு பேரை சொன்னார். படம் நான் வந்து சொன்னேன், இல்லை நீங்கள் என்னை யாரோ நினச்சி பேசிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு நானும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணேன். தென் இஸ் லைக் நோ நான் பார்த்துருக்கேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஈடி படம் இருக்குல்ல சார், அது வேற லாங்குவேஜில் வந்திருக்கு. நார்த் இந்தியன்ஸ் ஐம் கெஸிங் சம் போஜ்புரி or something, some other லாங்குவேஜில் வந்திருக்கு. அதில் ஒரு கேரக்டர் நேம் இருக்கணும். ஸோ ஹீ ஃபீல்ஸ் that is my name, that is my actual name அப்படின்னு சொல்லி அந்த மாதிரி. ஸோ what he liked the most was the fact that there was like a lot of action and there was a lot of emotions, like emotions between the heroine, between the fathers, family bonding. அதெல்லாம் ரொம்ப பிடிச்சி. Now today's cinema, இது வந்து I'm talking about 2-3 years back, so that did sell at one point. Today's cinema, I think we are in a very, very how do you say, very nice zone of cinema அப்படின்னு நினைக்கிறேன். Because anything that you honestly do and anything where you put your heart and soul, and if it's a little out of the box, people are watching it, sir. It doesn't have to be action, it doesn't have to be like love. It can be anything. Family dramas are running, love stories are running, everything is running if it's honestly well made. Right. So நீங்கள் சொன்னீங்கல்ல சின்ன வயசுல ஒரு வெரி ஷை பர்சன் அப்படின்ட்டு. How does a shy person become an actor? Because நீங்கள் ஆக்டராக ஆகும்போது one of the main things is you have to be in the middle of one big set with so many people and அவங்க எல்லாரும் பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. பட் நீங்கள் யாருமே பார்க்காத மாதிரி ஆக்டிங் பண்ணணும். அவங்க you have to pretend like நீங்கள் you're in that particular world and all that. How do you make it? Because I'm asking because I'm also a bit of an introvert. I want to know how you handle the situation. I'll give you with an example, sir. You know, like I told you, my shyness came from, yes, shyness was a part, but a sense of அவ்வளோ கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கல. மேபி ஐ வாசன்ட் டூ கான்ஃபிடென்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கேமரா வேர் ஐ பேசிக்லி என் மைண்டில் வந்துட்டு ஐ ஓவர் திங்க் திங்ஸ். லைக் ஐ புட் மை செல்ஃப் இன் டிஃப்ரெண்ட் சினாரியோஸ் அண்ட் ஐ ஸ்டார்ட் ஓவர் திங்கிங் இட் அண்ட் ஐ வாண்ட் டு கிவ் த பெஸ்ட் இன் ஃப்ரண்ட் ஆஃப் த கேமரா. எனிதிங் லெஸ்ஸர் தென் தட் ஐ ஃபீல் இட்ஸ் நாட் ரைட் அப்படின்னு சொல்லி. நாட் ரைட் இஸ் நாட் த ரைட் வேர்ட். Maybe they won't be happy, like the director or someone won't be happy with it and they'll just have to say yes for the heck of it அப்படின்னு சொல்லி ஆகிடும். அந்த பயம் எனக்கு எப்போவுமே இருக்கும். நான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே பானா காத்தாடி ஷூட் பண்ணும்போது there was like a sequence where I had to dance and everything. Now acting, going and standing in front of the camera itself, it's like it was a little jittery back then. But going and dancing, எனக்கு வந்துட்டு ஓகே ஃபைன் நல்லா இருக்கும் அப்படின்னா ரிஹர்சல் போய் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஐ ரிக்வெஸ்டட் ஃபார் ரிஹர்சல், வெண்ட் அண்ட் ரிஹர்ஸ் ஃபார் லைக் அ கப்புள் ஆஃப் டேஸ், தென் வெண்ட் ஆன் செட்ஸ். இப்போ செட்டில் எனக்கு என்ன சொல்லியிருந்தாங்கன்னா they told me that it's a closed space, we are going to shoot within a confined space அப்படின்னு சொல்லி. I was like okay அப்படின்னு சொல்லி போயிட்டு. So it's like that wait, sir, from the time you put makeup and that wait till they say shot ready அந்த கேரவான்லேருந்து போய் இறங்கணும்ல, அந்த 15 minutes or 20 minutes, the kind of emotions that goes through your body is just immense, sir. ஷார்ட் ரெடின்னு சொல்கிறாங்க, நான் இறங்கி போகிறேன். அப்போ தான் அசல் படம் ரிலீஸ் ஆகிருக்கு சார். நைட் ஷோ பார்த்துட்டு எல்லாருமே கீழே இறங்கி வராங்க. இப்போ கீழே இறங்கி வர க்ரௌடு வந்து என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, என்னமோ படம் ஷூட்டிங் நடக்குது, என்ன நடக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி. ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இஃப் த தியேட்டர், அந்த சாந்தி தியேட்டர்னு நினைக்கிறேன் சார், அதுக்குள்ளே ஷூட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். ஸோ தியேட்டர் வந்து அந்த கார் பார்க்கில் வெறும் ஒரு 10 பேர் நிற்கிற மாதிரி இடம் இருக்குது, சுற்றி ஆட்கள். So camera ka and pakka aatkal illa, because the camera needs to operate, but beyond everything 3 sides I'm surrounded by people. Heart is pounding saying that how is this going to happen? But so till adha unga first day first day of dance. Okay. First day of dance. But adukku munadi undu we did a schedule of say about 7 days of talkie or something. So it wasn't like
கேமராவே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஷூ அந்த மாதிரி இல்லை ஓகே இது வந்து ஃபர்ஸ்ட் டே ஆஃப் டான்ஸ் ஸோ அங்கே போயிட்டு that jitteriness was all there till they said roll camera, sir. So when they said roll camera, my mind immediately shuts everything down, and it's those steps that I need to get it right, and I need to get it right in that one take. So that was the pressure that I had on me. So under pressure இருக்கும்போது I don't think anything else will matter, sir. So it's just like what you decide to concentrate on. And yes, today, because of the number of films that I've done, I think I'm way more comfortable in front of the எவ்வளோ camera. படம் பண்ணியிருக்கீங்க Around 22, sir. 22? Yeah. Shit, Yet that's to be not much. released. So much. I did one film for about 3 years, a film for 2 years, அந்த மாதிரி இருந்தது. Because like in the 80s, 90s லாம் when young heroes, they would do like ஒரு வருஷத்துக்கு ஒரு 3-4 படம் பண்ணுவாங்க. Like that trend is not there anymore, இல்ல? It is, sir. It is still there. No, people still do that. அப்படியா? Yeah. Okay. But release ஆகுமாங்கிறது தெரியல. See, back then release was not that big of a task. Yes, it was a task, but release வந்துட்டு சொல்ற டைம்ல வந்துடும். But today I think it's getting much better where films are releasing. But நடுவில் there used to be a point where we did films, but on the release date வந்து it was never in our control. இப்போ there are many difficult situations in an actor's life, right? For your example, you lost your dad. That was of course before you became an actor, but that happens, and No, then that was after, sir. that was after you became an actor, right? First film release I think about a week or something. Right, but like almost in the early stages. Around. That's what I mean. So அது ஒன்று like then you know Mari Selvaraj recently said that நீங்க தான் வந்து பரியரும் பெருமாள்ல அவர் வந்து காசு பண்ணணும்னு பார்த்தாரு, but finally you couldn't, ஏதோ dates இல்ல, something happened, and then அவர் so that's something like that. It's a film, it's a great film that you probably lost. When something like this happens, how, I don't know whether the word is disappointment, என்ன சொல்றதுன்னு தெரியல, but how do you deal with, let's just call it low points? How do you handle the low points? It's very important to have like a nice set of friends when things like this happen. No, it's nice to just detach yourself for a while and then reattach yourself to wherever. Detach from where? Detach yourself from whatever you're doing, sir. From the Completely. situation. From the situation. Not from the situation. Of course, you can't detach yourself from the situation, but detach yourself from that mental space is what I would say. So, and the detachment is start rethinking as to what you can do. But having said that, sir, like a film, நீங்க சொன்ன மாதிரி பரியரும் பெருமாள் பண்ணும்போது, it's not like I didn't want to do the film. So it was a great film, but I had just come out from Paradesi, and I had my next film, which was E.T. So it was a date thing where I had to pick E.T. or I had to pick Pariyarum Perumal. And Pariyarum Perumal, like I said, Anniku, it was one of the best films. I love that film, but I have no regrets missing out on that film because I was working on something that I was passionate about. Yeah. And I put my heart and soul into that film, sir. So, having said that, sometimes in life, you get a point where you have to pick either or. So you just pick that out of that. I see it like that. Okay. And yes, sir, difficult times are there. You go through all those, and it's not easy. It's not, our job is not just to come and act in front of the camera, sir. A lot goes behind that. A lot of other things that maybe you can say in front of the camera, maybe you can't. Like things like that happen, but you just have to move on. Right. I mean, for example, I'm sure one of the things is உங்களுக்கு வந்து you always have to stay in shape. Like you can't have a cheat day. But unless you compensate the next day, அந்த மாதிரி இல்ல. Is there anything that particularly bothers you? It's like, I love acting, எனக்கு இது பிடிக்கும், எனக்கு I love getting movies out, I love success, எனக்கு fans பிடிக்கும், எல்லாமே நல்லா இருக்கு, but like this also means this particular thing, எனக்கு காலையில் எந்திரிக்க பிடிக்காது, எனக்கு something like that, whatever. Like அந்த மாதிரி ஒன்று ஏதாவது இருக்கா? Some sacrifice that you've had to make to... So initially when I started with all this diet, அப்போ வந்துட்டு எனக்கு இந்த food cravings நிறைய வரும், meaning every week I have to eat something, but then I overdid it also at that point. My diet was completely wrong as of now. இன்னைக்கு நான் சாப்பிட்றதுக்கும் அன்னைக்கு சாப்பிட்றதுக்கும் what I used to do is I used to cut salt, I used to cut sugar, so it became a point where இப்படியே நின்னுட்டே இருப்பேன். Suddenly I used to just fall off because I was low on electrolytes. அது வந்துட்டு எனக்கு post ஒரு point ஆன பிறகு தான் எனக்கு தெரிஞ்சது what was happening to me. Today I think it's become more of a lifestyle, sir, where I don't miss food anymore. You give me the same kind of food for the next 6 months also, I don't mind it, sir. I eat to fill my tummy, I don't eat for the taste of it. Right. Yes, there are days where when I go out, they expect me to splurge on food and everything, where okay, எதுவும் யோசிக்காம சாப்பிடணும், and those days I go eat, sir. But then it's not like I'm too fascinated by that. But even otherwise, those certain bit of sacrifices, I think it's necessary to do whatever, not just being an actor, in life in general. But you know who else said this? I can eat the same thing for 6 months or whatever it is. No, sir.
விராட் கோலி. விராட் கோலி, I mean, he has to. எனக்கு ஈஸர் எனக்கு நீங்கள் அதே சாப்பாடு வந்து எனக்கு 10 நாள் கொடுத்தா 20 நாள் 30 நாள் கொடுத்தா கூட ஐ கேன் கீப் ஈட்டிங் இட் பிகாஸ் நான் வந்து டேஸ்ட்டுக்காக சாப்பிட்றது இல்லை. இட்ஸ் மோர் லைக் After a point of time, I don't think, I'm not sure if many people understand this. Sir. After a point of time, and the taste, it won't really matter. Sir. It'll just die down. It's not like you need a little bit of masala, salt, nothing you'll need. Sir. You'll just eat and you'll be fine with it. And you'll feel a lot healthy and lighter. இப்போது there are two types of acting. ஒன்று வந்து இந்த ரொம்ப ஒரு ட்ரமாட்டிக் ஸ்டோரியில் ஒரு ட்ரமாட்டிக் ரோல் அப்படின்னா பரதேசி மாதிரி, ரைட்? இட்ஸ் லைக் அது எல்லாருக்குமே தெரியும் நீங்கள் நல்லா ஆக்ட் பண்ணீங்க பிகாஸ் அதில் வந்து அந்த ஸ்டோரியே அந்த மாதிரி, அந்த கேரக்டரே அந்த மாதிரி. ஸோ இட்ஸ் ரிக்வயர்ஸ் அ ஹை டிகிரி ஆஃப் என்னெல்லாம் ஆக்டிங் பண்ண முடியுங்கிறதுக்கு ஒரு ஷோ கேஸ் மாதிரி அந்த ரோல். ஓகே, அதை விடுங்க. பிகாஸ் எவ்ரிபடி நோஸ் ஆர் எவ்ரிபடி கன்சிடர்ஸ் ஓகே அத்தர்வானா ஒன் ஆஃப் த ஹைலைட்ஸ் ஆஃப் ஹிஸ் ஆக்டிங் கரியர் பரதேசி, அதில் டவுட்டே இல்லை. பட் there's another kind of acting where அந்த ரோல் இஸ் an ordinary ரோல், பட் உங்களுக்கு தான் தெரியும் நம்ம எவ்வளோ மெனக்கிட்டு இருக்கோம் பிகாஸ் there's something in it that you had to do to make it a little convincing or whatever it is. பட் எங்களுக்கு பார்த்தா வந்து அவ்வளோ பெரிய ஆக்டிங் மாதிரி தெரியாது. இட் won't look like very obvious acting because அந்த ஹைஸ் அண்ட் லோஸ் ஆஃப் த கேரக்டர் வந்து அவ்வளோ இருக்காது. அந்த ரெண்டாவது கேட்டகரியில் what do you think is your best performance? So I did this movie called Gemini Ganeshi and Sulli Rajan அப்படின்னு சொல்லி ஒரு படம் பண்ணாங்க. I enjoyed making that film. So I think in my career itself that is the most fun I've had on a film set. Because somewhere you அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் ஃபுல் காமெடி பண்ணதில்லை இல்லை சார், அதுதான் மொதல் படம் ஃபுல் அவுட் அண்ட் அவுட் காமெடி. ஸோ இட் வாஸ் ஒன் சச் ஸ்கிரிப்ட் தட் நான் அந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும் போதே வந்துட்டு ஐ டென்ட் நோ இஃப் ஐ வாண்டட் டு டூ இட் சார் பிகாஸ் தே செட் ஜெமினி கணேசன் சுருளிராஜன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. ஸோ நான் ரொம்ப ஒரு பிளாங்கான ஒரு மைண்டில் தான் உட்காந்தேன். I think in about say 15 minutes to the narration itself I was hooked on because if you meet the director you'll understand the way he narrates. He has a dead face, straight face, but he doesn't laugh at his own jokes. He doesn't do anything. Enna narration irundhal straight ah narrate but it'll be so funny. And எனக்கு அந்த ஸ்கிரிப்ட் கேட்கும்போது I was like, oh, I can do this, I can do that. I got too excited. And every ஷார்ட் ஆஃப் தட் ஃபிலிமில் நாங்களே நினைப்போம் நாங்கள் செதுக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த படத்தை, இப்படி செதுக்கிறோம் அப்படி செதுக்கிறோம். பட் when the movie came out, no, they didn't connect the way we connected to the film. Or maybe at that point people had a different frame of mind. Today people come and ask me saying that when you're doing part 2, we really like that film and everything. And I heard that when they saw it maybe online or when they saw it on satellite or something, everyone seemed to really like that film and really like that character. But that was one character that I truly enjoyed, and I thought that was the only thing in the films that I've done where I really thought that this might be a good film. Abdin enikumbodhu it didn't turn out that way. That was that one film, sir. Right. And the acting wise அந்த காமெடி மீட்டர் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக வந்து வருதா? யா சார், அது வரும்னு நினைக்கிறேன். It depends on writing, sir. Everything has to do with writing. Now if you ask me saying that action நல்லா வருமா அப்படின்னு கேட்டால் I can do basics, sir. Like I know how to do action. What is basics? பேசிக்ஸ் அப்படின்னா லைக் த ஜென்ரல் ஆக்ஷன்ஸ். இப்போ நம்ம தமிழ் சினிமாவுக்கு தேவையான ஆக்ஷன் ஐ கேன் டூ தட். ஆர் மேபி அ லிட்டில் அப் ஒன் ஸ்டெப் அப் அ நாட்ச் ஆல்சோ வி கேன் புஷ் அவர் செல்ஸ். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் லைக் ஒரு படத்தில் இப்போது இந்த ஜெமினி கணேசன் மாதிரி நடிக்கும்போது சார் அதில் வந்து காமெடி பண்ணும்போது ஹீ ஹேட் அ சென்ஸ் ஆஃப் ஹியூமர், யார் டைரக்டர். ஸோ ஐ யூஸ் டு பிக் ஃப்ரம் ஹிம் சார். அவர் எப்படி பேசுவாரோ அந்த மாதிரி நான் இமிட்டேட் பண்ண பார்ப்பேன். அண்ட் நான் பரதேசி நடிக்கும்போது ஐ யூஸ் டு பி அ பர்சன். நாங்கள் வந்து ஷூட் பண்ணது எல்லாம் சிவகங்கையில் அங்கே தான் ஷூட் பண்ணோம். ஸோ இருக்கும்போது தட் பாய் யூஸ் டு பி கொஞ்சம் மென்டலி சேலஞ்ச்டு. ஸோ அவனுக்கு நோ இன்ஹிபிஷன்ஸ். ஸோ பாலா சார் எல்லாருமே வந்து பயப்பட்டு இருந்தாங்க அவரை பார்த்து. He was on the set. This happened during Paradesi, I'm saying. But I'm just saying where I picked the character from. Right. So, no, but அந்த கேரக்டர் எங்க பாத்தீங்க? On the sets of Paradesi. On the sets of Paradesi. நாங்க Paradesi shoot பண்ணிட்டு இருக்கோம். ஷூட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது பாலா சார் உட்கார்ந்து he is calling the shots on the monitor. He is sitting inside a tent. Suddenly ஊர்க்காரங்கள்லாம் இருப்பாங்க. ஊர்க்காரங்களில் ஒருத்தன் he is not come to act and all. He is just come to see the shooting. He just walks straight up to his tent. He opens his tent. He just goes and stands like this and he sees like this here at the monitor. And Bala sir looks at him like this. He didn't say anything. Now, so I'm sitting right there next to Bala sir on the pinadi chair la ukkandirken, and I'm seeing both of them interact. Now I'm just waiting for the bomb to tick, thinking that what is going to happen next. So I'm expecting some reaction. Both of them didn't react, and it was so nice that this Bala sir understood him, and the boy understood Bala sir. But his way of action, the way he talks itself is கையை இப்படியே பண்ணிட்டு இருப்பான். ஏதாவது கேட்டிங்கன்னா
இப்படியே மேலே பார்ப்பான். So he had that small bit of innocence in him. So I thought somewhere that innocence you can bring it into that character அப்படின்னு சொல்லி. Now how that came to me is because of the director's cue தான் sir. So it all depends on the director that I work with. Yeah. What about your co-actor? For example, idhula Nimisha Sajan is your co-actor and she's a fabulous actress. And in one way, இப்போ தமிழுக்கு ஒரு மீட்டர் இருக்குல்ல, ஒரு ஆக்டிங் மீட்டர். அவங்க ஷீ இஸ் நாட் தட் மீட்டர். ஷீ கம்ஸ் ஃப்ரம் மலையாளம் சினிமா. தமிழில் வி லைக் திங்ஸ் அ லிட்டில் higher, like a thing. But our natural performance. So, how did you find it interacting with her or acting opposite her? I found it extremely endearing, sir. And there was one sequence in the film where it was a long sequence, for a single shot பண்ண வேண்டியதா இருந்தது. ஸோ நாங்கள் பேசிட்டோம் என்னெல்லாம் ஆக்ஷன்ஸ் பண்ண போகிறோம். ஸோ அந்த ஷாட்டில் எனக்கு எந்த டைலாக்ஸும் இல்லை. ஸோ நிமிஷா ஸ்டார்ட்ஸ் ranting about something. ஸோ அவங்க நடந்து வந்துட்டே இருப்பாங்க, கேமரா ஃபாலோஸ். ஸோ ஃபார் த கேமரா மூவ்மெண்ட் everything we did a certain bit of rehearsals. Now that shot lasted for about say 20 to 25 seconds கிட்ட அந்த ஷாட் இருந்தது. இப்போ வந்து அந்த 25 ரோல் கேமரா ஆக்ஷன் என்னொன்னே அந்த 25 செகண்ட்ஸ் வரைக்கும் அக்கம்ப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். இப்போ டைரக்டர் didn't say cut. So both of us are in the mood. Out of the blue she just bursts out. So இது வந்து எனக்கு தெரியாது she's going to do that அப்படின்றது எனக்கு தெரியவே தெரியாது. And not did we even discuss that this is going to happen. Both of us sit on the floor and cut. அதோட முடிஞ்சோம். She starts shouting and out of the blue she starts hitting me. Now it becomes a little challenging if I snap out of the character and I start reacting like myself or like defending myself. So what I did was I understood that she was being that character. Immediately I held her hand. So she still starts like trying to hit me and everything. And that moment there was something that happened that both of us didn't plan. அது என்னமோ அங்கே நடந்தது. அது கரெக்டாக தப்பான்னு கூட எங்களுக்கு தெரியாது. End of the take, both of us hugged and it was an extension of about 30 seconds more what we performed. But நாங்கள் மானிட்டர் போய் பார்க்கும்போது சார் whatever we did for the first 15 seconds felt like we were acting. Whatever we did past that 15 seconds felt very, very natural and felt really nice. So I think that comes only when you have a strong performer like Nimisha, sir, who is so confident in what she's doing. She understands the character so well. And that's why I think she's able to give those natural performances and everything. And here I think this is one character that has all the shades. Of course, she's known for whatever subtle avanga nadikkiradhu vandittu it's very good. But this character will have everything, I feel. Yeah. It's like a whole circle. No, subtle na I don't mean that அந்த ஒரு மீட்டர்ல தான் நடிக்க முடியும் அந்த மாதிரி சொல்ல. But because she comes from that world and she she's here, I thought maybe உங்களுக்கு ஒரு different experience இருந்திருக்கும் because compared to the other actors you've been with. அதான் yeah sir, ரெண்டு பேரோட sir I've found that different kind of experiences with two people. One is with Nikla that acted in Mattagam. இன்னொன்று வந்து Nimisha. Yes, both of them personality wise they're very different, but the way they approach their cinema, it's not like how we approach cinema down here, sir. Tamilla நம்ம எப்படி வந்து ஒரு character approach பண்றோமோ they don't approach it like that, sir. I don't think they even know how to act, sir. They just come on screen and they just do their thing. Nothing is pre-planned. None of their moves are pre-planned. At least with Nimisha நான் பார்த்த வரைக்கும் it's not like she comes on sets இது பண்ணணும் நான் லெஃப்ட் ஹேண்ட்ல தான் இதை எடுக்க போறேன் ரைட் ஹேண்ட்ல தான் இப்படி எடுக்க போறேன் அது நடக்காது. அந்த டைம்ல என்ன வருதோ பக்கத்துல என்ன ப்ராப்பர் இருக்கோ that is your shot and it அது பண்ணும்போது it looks very natural and looks very beautiful. Yeah. Did that give any takeaways for you? இனிமே நம்மளும் இந்த மாதிரி பண்ணலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது? It increases our scope to perform, sir. Because see sometimes I'll have this challenge, it keeps running on my mind, sir. Sometimes வந்து by the time your best performance is coming out, no, the shot is cut, sir. So you somehow feel that you're incomplete. அது ஏதோ incomplete ஆன மாதிரி இருக்கும். And this keeps lingering on my mind till I come back home, till I fall asleep, and the next morning when I wake up with a fresh mind. Till then it keeps lingering. Oh, I should have done this, or maybe I should have done that, or maybe I should have done it sooner so before he says cut. But here we have a director who knows when to say cut and who leaves the shot, who lets it flow like that. Right. So when you have a filmmaker like that, it's different. Right. One of the things your father said to you when you came into acting was, don't follow my style. நான் பண்ண படங்களை வச்சு நீ உன் கரியரை பிளான் பண்ணாதேன்னு சொன்னார். இன்னைக்கு வந்து when you look back, do you think that was the right advice? I think so, sir. Okay. It was a perfect advice, I think, because I don't think my dad, as much as he loved, this is with every actor, sir. It's not just with my father or not just with me. When he was doing love stories, I think he always wanted to be an action hero. He did an Iranian. He picked up action films. Now, yes, they accepted him as an action star, but not as much as they accepted him as a lover boy.
So with me, he always says that you do whatever, and it எங்கேயோ install பண்ணிட்டாரு that action is the thing. Or maybe in my mind, I heard a couple of times somewhere that my dad wants to do action. Not that he had a conversation with me or anywhere, but நான் இருக்கும்போது எங்கே நடந்ததுன்னு கூட தெரியும். என் விசினிட்டியில் அது எங்கேயோ என் மைண்டில் என்கிரேவ் ஆயிடுச்சு. And from when I was a kid, I used to be this guy who can't sit in one place, who can't stand. I'm very this thing, sir. என்னால ஒரு இடத்துல இருக்க முடியாது. It becomes a little. இப்போ is a problem? Yes, I get too fidgety. So yeah, that is the thing. So for me, when I choose my films, it's not like I do it in a very intentional thing, saying that I shouldn't do a film like my father. That's never the case. Today, I feel that cinema has changed, or the way of you say love has changed. So the kind of films that my dad made today, அந்த மாதிரி films வரலையோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தோணுது. And எனக்கு எப்பவுமே ஒன்று தோணும் தெரியுமா, பிகாஸ் அந்தந்த காலகட்டத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் படங்கள் வரும். பிகாஸ் ஐ திங்க் பீப்புள் ஆர் அ லிட்டில் மோர் அக்ரெசிவ் டுடே. பிகாஸ் நம்ம ஃபோட்டோஸ் இன்ஸ்டாவில் போடுறோம். நம்ம வந்து that self-promoting aspect has become more. Not தப்பா சொல்ல, we like everybody does it, right? That time of the like one-side love or hesitation and all that, இப்போ இருக்காங்க. I'm not saying that people are not உடனே அந்த மாதிரி கேரக்டர்ஸே இல்லை, but I think people want to see strong people on screen. Yeah. That's my gut feeling. I don't know why, but I just feel that அந்த மாதிரி ஒரு கேரக்டர் வந்து இன்னைக்கு வந்தா, even if it was played well, I'm saying that soft films, that is drama. Soft films is humor, soft films, all that is fine. But I think soft dramatic films, இன்னைக்கு எப்படி ஒர்க் ஆகும்னா I don't know how they'll work. So I agree with you, sir. Yeah. When you see on screen, like, you want to see someone that is a little larger than you. Yeah. So that has always been the case in Nagar, where you want to see those aggressive people, those angry young men. But having said that, sir, I still feel that those soft-hearted, light-hearted love films or your light-hearted films still do well. So recently, I saw this film called Tourist Family, sir. That's not a love story. It's not a love story, sir, but it's still a light-hearted film. No, but அதான் நான் சொல்றேன், soft films, that is அந்த படத்துல சண்டை கிடையாது, அந்த மாதிரி சொல்றேன். So it's not an action film or something like that, but there's a light tone to it. Correct. As in, I thought the nicest thing about the film was அவர் வந்து very dramatic stretchesல he had this lovely way of introducing ஒரு light-heartedness, you know. So it wasn't like watching a very heavy, because the movie actually யாராவது அந்த one line சொன்னாங்கன்னா you'll think, oh பா இவ்வளோ like ஒரு dramatic story-ஆ அப்படின்ட்டு. பட் படம் பார்க்கும்போது you don't feel that heaviness of the drama. But whereas what I'm saying is, இப்போ இந்த மாதிரி படங்கள் வந்து that is all this இதயம் and all these movies, they want to make you feel heavy, sad, and I think appo vandu maybe because films are the only thing, we wanted to identify namakkulla there is a sad person, namakkulla there is a happy person, namakkulla there is a dissatisfied person with certain choices we made in life. So அந்த மாதிரி ஒரு character screen la vanda we'll say பரவாயில்லப்பா நம்மள மாதிரி இன்னொருத்தர் இருக்காரு kind of a thing, you know. But I think the internet has changed all that, because now we know there are many screwed up people in this world who have their own issues. So we don't need to go to a movie to watch more issues. Watch more issues. That's what I'm saying. In my house itself, sir, எங்க அம்மா வந்துட்டு she doesn't watch very gory films, nor does she watch very intense films. Off late எவ்வளவு பேர் என்கிட்ட சொல்லிருக்காங்க தெரியுமா, this thing that ஐயோ இனிமே இந்த ரத்த சந்திர படம் கோரி ஃபிலிம்ஸ் வேணான்னு like I recently went to a dermatologist because I had a condition and அவரு இதே சொன்னாரு. நான் recently, sir, I saw one film that you've seen, this Kills. எனக்கு வந்து அது ரொம்ப பிடிச்சிருந்தது. I love that film. Yeah, it's a really good film, sir. I love gory stuff. ஆமா, எனக்கும் பிடிக்கும். But என்னன்னா, somewhere there's a set of audience who don't really enjoy that, sir. See, today you and I are in cinema, so when we see அந்த for example ஒரு ஷாட் எடுத்துனாங்கன்னா இப்போ அது எப்படி எடுத்திருப்பாங்கங்கிற ஒரு இன்ட்ரிக் இருக்கும், இல்ல we get fascinated by certain things. I think for audience in general, they ride upon the emotion more than the technicality of it அப்படின்றது என்னோட understanding as of now. But why did you start talking about your mother? Because she didn't watch Pardesi, sir. Oh, she did. No, sir. So basically Balas, Pardesi gory film. According to her வந்துட்டு கோரியம் சொல்ல முடியாது, the heaviness of being.
ஸோ கோரி கூட கிடையாது. இஃப் த எண்டிங் இஸ் அ லிட்டில் ஹெவி, நோ, தே ஃபீல் தட் அந்த மாதிரி ஃபிலிம்ஸ் வந்துட்டு இட்ஸ் டூ ஹெவி ஆன் தெம் அப்படின்னு. திஸ் இஸ் ஜஸ்ட் ஒன் எக்ஸாம்பிள். இந்த மாதிரி நிறைய பேர் இருக்கு. But she still hasn't seen it. She's seen it. After that, I forced her to watch it. No choice. What did she say? She really liked it. She liked it and she said that next time I don't want to see you like this. அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன். For her, she always wants her boy to be left and the right. வகடி எடுத்து CV அந்த மாதிரி வந்துட்டு காமிக்கணும். She always wants me to look good on screen. But yes, she understands that it's an actor's job to do these kind of roles also. But then she says that it's an amazing film, you've done really well, but next time you choose films that are more happier. So now, okay. So is DNA a happy film? It ends on a happy note, definitely. Ends on a happy note. So what is your definition of a happy film? Listen, DNA will never come under the genre of too emotion, அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது. It's a drama, sir. It's a crime action drama தான். So you're not going into that whole aspect of saying getting into the audience heart and just அந்த மாதிரி கிடையாது. But it'll be very relatable to them. So it'll be like this one thing where you know things like this happen around, or maybe you would have heard about this, or maybe it would have happened in your life also. So there'll be one bit of relatability either in your characters or either in the plot of the film. கண்டிப்பா relatability இருக்குங்கிற நம்பிக்கை எனக்கு இருக்கு. Right. So relatability is important. To certain films, yes. Yeah. But the kill that you just mentioned, or like Kill Bill or whatever it is, we go for the fantasy aspect of it. Yeah, right? correct. Have you ever wanted to act in the role க்கும் லைஃபுக்கும் சம்பந்தமே இல்ல, real லைஃப்க்கு சம்பந்தமே இல்ல, I want to do that role now? You have a role like that, like a dream All role? the time, sir. I come up with the weirdest things in my head, sir. Like, tell me some of them. So sometimes I think that I want to play an astronaut to go out of What space. is weird about playing an astronaut? It's not weird, but it's a little away from the regular things that you generally do, no? ஏன் மூன்ல போய் பாட்டு டான்ஸ்லாம் பண்ண முடியாதா? பண்ணக்கூடாது சார். பண்ணா தப்பு சார். But in general, like stories that I want to make suddenly, like when you walk somewhere or when you find certain characters, இல்லையா, அவங்கள பார்க்கும்போது வந்துட்டு you will want to make films about them. So for example, in the middle, I started traveling quite a bit. So I used to backpack over a point. And you're a solo traveler. Yes, I love solo traveling. எனக்கு குரூப்ல பிடிக்காது சார் அவ்வளோ. Yes, I enjoy going with my friends, but that's only for a certain bit of time and everything. But sometimes it's nice to just take your backpack and just go alone. So அப்படி பண்ணும்போது what I thought was, why can't we make a film like an experience here? Like give the audience an experience. Like how many people, yes, today இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்தில் if they decide they want to do it, they can save up money and do however they want it. Again, it depends on, இப்போ நீங்கள் ட்ராவல் பண்ணோன்னா depends on how much you're willing to spend. It's either your luxury or you want to travel. It's either or. But அங்கே பார்க்கும்போது I felt that நம்ம தமிழ் சினிமாவில் maybe we are not making movies of an experience where you can go and meet random people, go to have a conversation with random people, இல்லை வந்துட்டு jump off a plane. இந்த மாதிரி படங்கள் நம்ம வந்து பண்ணுறது இல்லையோ. See, that is a different kind of, see, for example, a film like நம்ம பேசின மாதிரி Kill or any action film, you want to be that person, you want to be that mass person who comes and stands and beats up that 20 people. But then again, you want to be this person also, who goes in life and just jumps off a cliff or jumps off something or does something crazy. It doesn't have to be just that. I'm just giving you an example. So அந்த மாதிரி படம் பண்ணணுன்ற ஒரு ஆசை. You should have somebody write it for you. We are working on it right now. We're working on 2 scripts right now. Okay. Actors, as they grow older, do you also feel that there are certain things நீங்க வந்து பானா காத்தாடி போது பண்ண சில விஷயங்கள் இப்போ பண்ண முடியாது ஆர் பண்ணக்கூடாது அந்த மாதிரி ஏதாவது இருக்கா? Frame of mind தான் சார் அது. If you start feeling that you can't pull it off, you can't really pull it off. அவ்வளவுதான். Yeah, it's for an actor, a frame of mind is very, very, very important, sir. You can even do any role and you can be convincing. If you feel convinced enough to pull that role off, I think you can, sir. So there's no limitations. There's no limitations. So hope to see a very interesting Atharvaa and DNA. Of course. All the best. Thank you so much. Thank you. Thanks a lot. ரைட்டாச்சு RMKV வெட்டிங் சில்க்ஸ். அன்றும் என்றென்றும். ரகங்கள் பலவிதம், ஒவ்வொன்றும் உலகத்தரம். தமிழக உற்பத்தியில் உங்கள் அனுஜ் டைல்ஸ். பாரம்பரியமான சுவையான புது அறிமுகம் KTV True Value Granite Tile.